Hello, you are watching Bihus.info, and you've seen this video several months ago. It tells about the so-called Butcher of Novgorod, the Russian soldier who executed Ukrainian prisoners of war and then, while drunk, told his mistress about that. This is an atrocious war crime, so we had no doubt that you have to hear about this, and that both Ukraine and the world has to see the face of the Russian murderer. However, YouTube didn't think so and deleted the video for publishing the personal data of the murderer. We still think that this story has no right to be destroyed. Personal data can be blurred out. We will not allow blurring out and forgetting Russian war crimes in Ukraine. This video has English captions. Watch it and share it. Так что вы делаете? Человека надо чуть-чуть зарезать. Но меня это не впервые. Мне похуй. Люди, которые военнопленные. Ну? Им нам смысла нет держать. Потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать. Их надо утилизировать. У мужиков же есть кадык. Ниже кадыка отрезаешь либо шомполом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Hi, I'm Lesia, this is Bihus.info, and what you just heard is a voluntary confession of a Russian soldier to committing a terrible war crime, torture and murder of prisoners of war. This morning, the SBU published an excerpt of a phone conversation, and the name of this monster. We have received from our sources the full recordings of his calls for several days, and believe that we are obliged not only to name him, but also to show him what kind of creature he is. These audios are hard to listen to. Just as it is difficult to watch the video where our defender's head is cut off. But there are more and more of these videos and audios. After all, the Russian army lacks any concept of humanity, laws and customs of war, or basic common sense. At the same time, publishing such recordings and identifying their participants is the first step toward punishing war criminals. So take a deep breath, let's get started. Там я один человек. Здесь я другой человек. Там-то я другой человек. Понимаешь? Это маска. Это маска. Ты просыпаешься, как тебе объяснить? Ты идешь, одно дело делать, ты одеваешь одну маску. The masks are off, the security service has already named the Russian, but for the sake of the purity of the experiment and to find more information about him, we did it on our own as well. The phone number from which the Russian soldier is calling does not appear in any of the available databases, but it has a Telegram account with a photo of a man in uniform as the profile pic, and the nickname Yevgeni Yurievich. Obviously, the name is real because his contacts called him Genya and Yevgeni Yurievich. He once let slip that he was almost 30, and that's exactly how old the man in the photo looks. It's not much, but it was enough. On vk.com, we find an account with the same nickname and the same photo in the gallery. Next to it, there are several recent photos from the war, the last posted in January. Yevgeni Yurievich is 27 years old, originally from the village of Malaya Vishera in the Novgorod region, and now lives in Griady. It's not even a village, it's a railroad station near Vishera. Among his relatives, Yevgeni mentioned a sister with the surname Suchko. We also found his family photos with this elderly couple, Yura Suchko and Tatyana Suchko. The man's name is Yura, ours is Yurievich, so they must be his parents. From Yevgeni's conversations, we know that his father has already died, but his mother is alive, and he sometimes calls her. So we have a name, Suchko Yevgeni Yurievich. Who is he, and why did he go to war? Yevgeni's biography and lifestyle, quite typical for a guy from the countryside, can be reconstructed from his VK photos. Seriously, it doesn't get any more banal. Beer, barbecue, fishing, buddies. The nearest civilization is Veliky Novgorod. The most popular weekend tour is to eat chips on the waterfront, and the most interesting adventure is a fancy dress performance in St. Petersburg.
Somewhere around the age of 2017 to 2018, Yevgeny did his military service. There is no information about any education before or after the army. From the photo, we can see that Yevgeny worked either as a security guard or in a meat shop. He apparently earned very little, because he had debts that were enforced through the court. Well, as the Russians themselves like to say, no brains, assault houses, and in the fall of 2022, Yevgeny decided to go to war. I emphasize that he decided to join the occupying army not because of mobilization, but of his own free will. Here are the comments under a November photo. Did you go to war? The answer is yes, I volunteered. Poor children, thrown to the front line as meat, unarmed against tanks. No, this is not about Yevgeny either. First, he went through training. What unit are you in anyway? He is asked in the comments to the photo. His answer is still in Luga. Luga is a town near Novgorod, where the 9th Guards Artillery Kielce Berlin Brigade is stationed. It was its patch, the Kielce Berlin patch, that a proud Yevgeny showed off in the photo. In mid-January, he was already wearing a Z patch and posting photos from some abandoned factory. And this was clearly the front line, because the comments say be careful, and Yevgeny replies I'll try. So, at least since January, Yevgeny has been fighting in the Russian army. According to the SBU, in the Kharkiv region. Yes, part of the Kharkiv region is still occupied. He fights during the day and spends long, and apparently boring evenings on the phone. That's not right. He gets drunk and gets on the phone, sometimes on two, calling his family. His mother to whine, his wife Lyuba to clarify personal data for military registration. Алло, мам, привет. Это как его? Что хотел сказать-то? Я хотел сказать, мам, я пьяный. Почта России, да? Угу. Должность. Operator. Есть такая должность в почте. Да. Пиши сортировку. В смысле, да? Я говорю, ты говоришь, я говорю, должность, какая ты чё? Да, говорит, есть такая должность. Сортировщик, да? Чего, нету, что ли? Да. А зачем тебе это? В штаб собираем информацию, автобиографию с родственниками, чтобы хоронить было легче. Lyuba, as we understood from the conversations, is his second wife, and she doesn't seem to realize that she will not be his last. Yevgeny has already decided on Mrs. Suchko number 3. He is having a frontline affair with a woman named Alyona. A telephone affair. Аленка, это девочка моя, жена моя. Да. Будущая, да? Будущая жена моя, да. Солнце мое, любовь моя, ангел мой. Все, что ты захочешь, у тебя все будет. Я чуть ли не красные ковровые дорожки для тебя стелить буду. Я все для тебя сделаю. We are most interested in Alyona's conversations today. After all, it is to her that Yevgeny opens his soul, I would say, if he had one. Yevgeny stays on the phone with Alyona for an hour and a half. He introduces his colleagues, complains, boasts, and cries about packing pieces of his comrade in a black bag. And to her he details how his unit tortures Ukrainian prisoners, almost to death, and how he personally kills them. Для меня легче убить человека, чем убить собаку, либо вообще, животное. Я никогда в жизни не убивал котят, ни собак, никого. Вот человека, да, мне... No, he's not trying to impress her. He is gradually revealing his secret to Alyona, as if he wanted her to know about it. Yevgeny repeatedly says that he is a bad man, and is ready to perform any task in the army, just don't bother him with too much paperwork. Меня хотят сделать командиром. Я не хочу этого. Я не хочу ответственности за людей. Я хочу просто тупо нести свою службу по графику. Что надо? Кого я не перерезать перережу, не What does it mean, slaughter and don't care? How is this possible? For years, doctors all over the world have been struggling with the problem of PTSD in the military, and this guy slaughtered and didn't care. How so? Is he even sane, this Yevgeny? Well, let's put it this way, they don't send healthy people to a psychiatric hospital.
Yevgeny started losing his marbles when he was a child. At first, it was his father, who was too fond of alcohol and hunting. The former led him to the grave, and the latter drove his son crazy. Слушай, меня в детстве учили убивать. Зайка, меня учили убивать. Меня отец учил убивать. Жень, хорош. Не, погоди, с самого детства. Он меня брал с собой. Он говорит, я никогда не забуду Гая, свою любимую собаку Гай, гончую. Он заставил меня смотреть, как просто мозги He was then raised by his uncle, a bandit and murderer, according to Yevgeny. Я буду ласковым, любимым, но это все вот в кругу семьи, там все вот, понимаешь. А что касается, наверное, дядя так приучил. Серега, это наш с Галей дядька, который приезжал, когда я маленький был, при мне людей убивал. Это еще 2000-е года. Поверь. И я очень много насмотрелся, очень много от него чего принял. Потом я должен был к нему идти, по идее. Но мама сказала, если ты к нему пойдешь, что типа ты не больше... Там целая история, это очень-очень долго рассказывать. It ended up with Yevgeny being admitted to a psychiatric hospital, according to a good family tradition, the same one where his legendary uncle Seryoza was once treated. It was in the hospital that Yevgeny learned the news of his father's death, and his sanity unraveled even further. His story is confusing, but it is important to us because, according to him, it happened just recently, just before Yevgeny joined the army. Когда он узнал, что я действительно иду на войну, и у него сердечко прыгнуло, и плюс он забухал, и просто вот... Я в психушке был. Я узнал-то в психушке, меня с психушки вытащили. Я был в Сиверской, в психушке, где мой дядя был, Сережа. Дядя мой, дядя Галин. Он там в 2000-х годах, когда Мадин там был, когда он приехал, говорит, жене, говорит, я не думал. А он тоже в Сиверской был, говорит, я тоже в Сиверской был, говорю, и я в Сиверской был. Я в Сиверской тоже в психушке лежал, тоже пытался, когда отец умер, я не знаю, меня переворачивало. From asylum to the front line. Wow. Don't ask me how this is possible. How he was even drafted into the army. How he passed the medical examination. Does his certificate say healthy? Or did he not pass it at all, because Putin doesn't care whose hands he uses to kill? Or maybe the Russian army deliberately recruits people with mental disorders, because someone needs to do the dirty work. The kind of work that Yevgeny does. From the recordings of his calls that we have, there are 3 consecutive calls to Alyona, which allow us to reconstruct in detail the night Yevgeny murdered a prisoner of war. According to him, it was not the first time. It was on the eve of April 16th. Around midnight, when a pretty drunk Yevgeny was on the phone with Alyona, he was called. At this point, Yevgeny's soft and purring voice changed dramatically. Сейчас, погоди секунду, подожди, пожалуйста. Ну и чё? Чё вы я сейчас приду. Давай сейчас договорю, приду и... Не, я разговариваю. Сейчас приду и... Алло. Что там сделаешь, когда придешь? Чего? Что ты там сделаешь, говорю, когда придешь? Ничего. At first, he doesn't want to talk and says that the woman doesn't need to know, but Alyona asks him anyway. Так что вы делаете? Человека надо чуть-чуть зарезать. Но меня это не впервые. Меня зовут. Перезаешь чуть ниже ПТ. Я так и не поняла, что... Ты угораешь или что? Мне так спать ложится, Жень. Нет, я не угораю. Короче, есть, как тебе объяснить, люди, которые... Люди, которые военнопленные. Ну. Им нам смысла нет держать. Потому что всю информацию с них выпытываем, дальше нет смысла держать.
Вот, их надо утилизировать. Утилизировать не все соглашаются. Утилизировать, я думаю, прекрасно понимаю, что это за слово. Ну, Хочется делать. Вот, делаешь это вот, у мужиков же есть кадык. Ниже кадыка надрезаешь либо шомполом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. ну. Я не хочу об этом говорить. Я пойду сделаю и пойду дальше спать. Сейчас темно, никто не видит. Сделал, закопал, все. Закапывать-то не я буду. Я сделаю и все. If you are now wondering how it is possible to kill a person and just go to bed, we should note that Yevgeni does not have this question. He already has a ready-made answer. First of all, which is traditional for the Russian military, he does not see himself as responsible for anything, because he is supposedly just following orders. Second, Yevgeni convinces himself that he is doing a good deed. He believes that he is doing good to our prisoners of war when he kills people who have been tortured to near death by his colleagues, and at the same time, he is doing good to these colleagues because he protects their sanity by doing the dirty work. That's worthy of a peace prize, Yevgeni. Зайка. Мне правда идти надо. Там уже, блин, он сейчас немножко сдохнет сам своей смертью. А? Какашка. Я? Да, возможно. Но мне нужно человеку жизнь облегчить. Это приказ, я не могу отказаться. В управлении. Ну у кого, ну не молодых же ребят посылать тут делать. About an hour later, Yevgeni returned and called the woman for the second time. He's done. А я спать хочу лечь, потому что мне очень-очень рано вставать. Мне еще, я сейчас немножко плохое дело сделал. Какое? Не хочу говорить. Постоянно плохие дела делаешь. Ну надо Где? было. Я деда, я очень большой бе. Я очень большой бе. У меня руки по локоть в крови. Хорош. Солнце, пожалуйста, потом мне все расскажешь. Boo? What? A man has just told you that he has executed a prisoner, and you are playfully purring to him that your sunshine is a little boo. Jesus, Alyona, didn't you meet by chance in Siverskaya? Alyona's strange demeanor and childish mannerisms made us take an interest in her, too. We had to work hard to identify her. We found as many as 7 social media pages, none of which had her real name on them. However, thanks to a number of family photos, we managed to reconstruct her genealogy. So, Alyona Balan, 21, from the village of Glazevo, which is, one might say, a backwater neighboring Yevgeni's. Alyona recently sent her beloved off to the war, missing his desperately. I think you've already guessed that it's not Yevgeni under the heart in the photo. Alyona's boyfriend's name is Maxim. They have been together for 6 years. But Maxim is a tanker, so in March he set sail for the so-called SMO. Maxim also loves Alyona somehow differently, so she set sail herself to have a telephone affair with Yevgeni. He promises Alyona golden mountains or, rather, red carpets, so the woman is so infatuated that nothing will shake the shining image of her beloved, not even his confession to the bloody murders. The main thing was that he loved her and carried her in his arms. Doesn't matter if those arms, according to him, are covered in blood. Делаешь там? Я даже вот на самом деле я поняла сегодня, вот, ну, я не хочу это даже слышать. Не хочу. Я знаю тебя вот таким хорошим, и я хочу, чтобы ты таким хорошим оставался. Молодец, молодец. Я для тебя всегда такой буду. Всегда. Для тебя я буду тем, кем захочешь. Хорошим. Ну вот, чтобы ты только ко мне хорошо относился. Все. Больше мне ничего не нужно. Жень, для счастья что нужно? Что нужно обычной девочке? Что нужно? Скажи. Вот девочки, ты знаешь, что нужно? Девочки не знаю. Чтобы ее любили, чтобы ее любили, чтобы ее ценили, да. Чтобы она... Чтобы ее любили, чтобы ее ценили, чтобы просто, ну...
Dear friends, the team of Bihus.info continues to help supply our defenders. This time we are asking you to contribute to the fundraiser to buy a car for an electronic reconnaissance unit performing important tasks in the eastern sector. Most of the money has already been raised, so we just need to finish the fundraiser as soon as possible and buy the guys a car. You can see the jar's QR code on the screen now, and the link to the jar and the card number are in the description below. But we diverged. What about Yevgeni? Did he really slaughter and didn't care? To be fair, we should note that during the second call, mind you, right after the murder, Yevgeni seems to be suffering from internal turmoil. He feels sick, he says his hands are shaking. But if you are expecting to hear some sincere remorse, condemnation of the commander's criminal orders, or protest against the war, then no, this brain does not work like that, even when drunk. Да, простите меня, пожалуйста, за все. Нет. Ты мне так говоришь, что мне прям не по себе. Я всегда у всех, когда я что-то плохое делаю, я всегда у всех прощения прошу, у Господа, у родных, у любимых. Всегда прощения просить надо. Я боюсь за твое состояние. Ты серьезно? Нормальное состояние, все хорошо. Не думаю. По твоему голосу так и не скажешь. Сейчас я покурю еще сигаретку. Покури со мной. Я боюсь за тебя. Ты что делаешь там? Я сейчас ничего не делаю, я уже все сделал. And even such pangs of conscience do not last long, as they evaporate from Yevgeni overnight along with the alcohol he has drunk. He makes his third call to Alyona in the morning. He's already fine. What happened yesterday was yesterday, a new day is a new day, and in general, hang on, my love, I have to shoot Ukrainians with a grenade launcher. Хорошо, что это я был нетрезвый, так что нормально все. Не люблю такое делать, не люблю. Я вообще миролюбивый человек. Война не для меня. Я хочу мира, любви и ласки. Пожалуйста, не грусти, ладно? Сейчас, погоди секунду. Фазан, клюква, фазан, я клюква. По обнаруженной пехоте отработать АГС. По обнаруженной пехоте отработать АГС. Валите их. У тебя такой голос Какой? хороший. Ничего хорошего. Ну, мне нравится. Вот дождик кончился, все, война началась. Что за а? Да. Сейчас погода хорошая. Сейчас, да, солнышко светит. I really hope that the sun will not shine on Yevgeni and others like him for long. Because I do not believe that people like him are capable of repentance and atonement. What I do believe in is the Ukrainian special services and the armed forces, which will sooner or later find all these Yevgenis. I really want the Russians to realize this last point. If you have contacts in the Russian army, send them this video. I do not hope that they will see the light, but rather fear. Let them see how ordinary journalists, with one phone number, exposed Yevgeni, his entire family, down to his phone mistress, and imagine what our special services are capable of. But even more than that, I want this video to be seen in Europe, the United States, and other partner countries, not by those who already support and help us, but by those who still consider ordinary Russians to be Putin's innocent victims and who still doubt whether it is time to give us fighter jets, long-range missiles, and new tanks. You know, the time was 2 weeks ago when a simple Russian Yevgeni finished off another Ukrainian prisoner. And every next day of delay in the supply of the necessary weapons means even more such conversations. So let those who are still clamoring for reconciliation and a ceasefire listen to them now. Just for them, we've added English captions that can be turned on in the settings. Finally, in case anyone has any doubts. Алло, Сучко Евгений Юрьевич? Алло, да. Это кто? Меня зовут Леся, я журналист из Киева. Хочу поинтересоваться, вы в курсе, какая статья вам светит за убийство военнопленных? Алло? Алло? Балан Алена Михайловна, правильно? А зачем вам?
Я по поводу Сучко Евгения Юрьевича вас беспокою. Скажите, пожалуйста, вы уже сообщили в военную прокуратуру о военных преступлениях, которые он совершает? Салюкова Любовь Петровна? Да. Это вас по поводу Евгения Сучко беспокоит. Скажите, пожалуйста, это же ваш муж, правильно? Да. Скажите, пожалуйста, вы знаете, сколько лет ему светит за то, что он убивает военнопленных? Он никого не убивает, никто там никого пока не убивает на данный момент. Там где? На Украине. Никто никого не убивает? Вы не знаете, что война идет? Знаете,